what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. So, kailangan itong nakadat na to ay naka-desktop site. Kung ito ay para sa cellphone na gagamitin nyo. Pero pag sa computer, kahit hindi na. So, pag pinindot natin yung video, magkakaroon ng ganito. So, i-zoom out natin kasi masyadong malaki. Tapos, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa monetisation. Dito sa bandang gilid. $sign. So, dito na tayo. So, nakikita nyo ba itong message dito na this video is running limited or no ads due to content identified as not suitable for most advertiser. It's remain fully payable and eligible to earn subscription revenue from YouTube Premium. So, kailangan din pinutin tong request review para manual review yung video natin ng YouTube. So, pinutin natin yung request review.